tie dia asese pa but enyepe if you say your president of Ghana tie ka say obi ye off na say ye use off no what title mu a ni e pa kire say president of Ghana your president bebre o wiase na so your president oye Ghana de son of God na ye ka oba oye nyankopon dia na so ye pese ye kire yen say yen ka say God the son no any son of God ye pe me just asem we tun wa enye ye if you say basic English kire me say son of God any God the son enye pe asem fi a ye ka no Holy Spirit our trust him no mo na ye ni God the Holy Spirit your Holy Spirit of God at say who ni ye nyankopon dia na ye ni who ono aye nyame ewo mu dabi nti ye ni God the Holy Spirit wo tro no mu but the Holy Spirit of God at say who no aye obi dia ana ya ji utum se Kristo ni a enye yie wiase nyina no eye nyame ba asakro so wanye ni a wiase nyina ya se ye hu se o ye Kristo ni enti ubi sa se asemfia na nkasa nim niaba miensa e ka bom no mienu ni Bible mu nti ya den na enu mom tumi be ya gina so asemanye ni a uboma su a enye yie na se trimpo bi wo ho asempo bi wo ho a ye di sie yen enti awase ye hwe Bible num na ye hwe Kristo soma ye wo mu sesi a ye kan me dem fredi nyamesom me fredi Kristo som efri Hebrew fo ni mu na bia beso ye so anya se ye tigana ha ya na ye fa ye nyamesom so woni am ko som bi no anne wanyina beduru ha no omo ne nyinya me ba asakru ni wo de obeduru ha ye wadi ye nyankopon no kira ne se oye ewade sen kro omoro baako nti eduru ba bia na ye pese ye kire ye se oh saa baako no ebia ebom ana edoso chen baako kere se ye kisa asem wadi a enye yie yeti enye yie ni Exodus chapter 3 no verse 14 asema no kan Exodus 18 and sanyimu 9 na onyankopon ka kire Moses say miara ne miara na wo say gina ho aya woni afufuro bebre kan sa asem we say nyankopon si oye nyankopon ba akokora ye kan say oh kro no kire say ba akono mu betumi abom a mo doso okay ono yi ni ho kire Moses asem wo kan say miara mini day miara mini day miara anye yenara miara ne miara obetumri ka ko Genesis chapter 1 verse 26 akatire yen say mumaya mo nti omudo oyi ni wadi no so wan ka say yen ose miara mini day miara me ba che wo ye gina ye fifo obi ka say miara no omudo so dabi miara je ntumi ndoso miara je ntumi ndoso enti asemwe no se ye ka se ye fa no saa well yentie de Isaiah nam honhom no so kan Isaiah chapter 45 Odifo Isaiah etse aduanan enum imu enum ene nsia yenkwai mene awurade o se me ni nyankropon na obiara ni ho bio na me obiara nka me ho bio onyankopon ni ho se menko nyankopon biara ni ho se hwan menko me na me bo wo aboso enso ni me ko na wohunu afiri awuapue ne atoye nso se obiara ni ho gime mene awurade na obiara ni ho bio o se yantwa mfra wie ya awia na apue yankosi atoye ye hunu se biara ni university mu kan ho bio baako mene ni amene eti se yamra nti yankai enema bebre but you kasa alum no say ofa Asian Hebrew dictionary na
ɔbɛkyerɛ wo sɛ yɛnti a yɛyusu saa Elohim na yɛkyerɛ aseɛ ma ɛyɛ te sɛ ɛdɔɔso no ɛyɛ tumi kɛseɛ a Nyankopɔn kura ɛne na ne onyam ahoɔden ne nti sɛ yɛte sɛ obi ne obi gye akyingye ɛwɔ Nyame a ne nte ase asesa so ɛfisɛ sɛ ɛkɔ Mark chapter 12 na verse 28 ɛsi ɛkɔduru 34 no Mariko Asempa eti dumienu nyimu aduonu enwotwe kɔpem aduasa ɛnan. Na atwerɛfoɔ no mu baako a wɔte sɛ wɔregye akyinye na wɔhunu sɛ wabua wɔn yie no ba bebisa no sɛ mmaransɛm a edi ne nyinaa kan ne deɛ wɔ he. Na Yesu abua no sɛ deɛ edi mmaransɛm no nyinaa kan ne Israel tie. Yawe Nyankopɔn yɛ Yawe koro. Enti Twaso na dɔno reba na edu sɛ nɔkɔɛ asɔrefoɔ bɛsɔre agya no honhom nɔkɔɛ asɔrefoɔ no sɔre agya ɔba ne honhom kronkron agya no nɔkɔɛ asɔrefoɔ no bɛsɔre agya ɔba ne honhom kronkron bɛsɔre agya no mbato wɔ ha Yesu asoma a ɔde kyerɛ yɛn nie deɛ Hebrefoɔ de nim deɛ ɔbɛto so deɛ ɔka ho asɛm deɛ ɔbɔ de dawuro deɛ ɔhyɛ ho nkɔm sɛ ɛbɛto ama bi ato yɛn na yɛasom no ɔse yɛbɛsom agya no ɛwɔ honhom ɛne nɔkora mu ɛyɛ dɛn na ɛbɛduru yɛ so a adane agya ɔba ne honhom kronkron anti sɛ obi ansom saa agya ɔba ne honhom kronkron a ɔnyɛ Kristoni na say obi abɛfra asɛm no obi abɛfra mu definitely because ɔmo ayɛ baako pɛ ɛno pɛ na ɔkyerɛ yɛn sɛ yɛn ne ho nkɔmɔ yɛn nwenwen ho yɛn ka ho asɛm yɛtɔ so nnan yo wie verse na wɔn a wɔsɔre no saa no na wɔn a wɔsɔre agya no nkoa saa no na agya no rehwehwɛ ɛna hwan hwehwɛ agya no rehwehwɛ ɛna hwan hwehwɛ agya no rehwehwɛ hwan hwehwɛ wɔn a wɔsɔre agya ɔba no no nkonkron emu wɔn a wɔsɔre no saa no agya no nkoa ne yɛsɔre no na ɛnam sɛ ɔno na yɛ agya na yɛn nkwa firi ne mu na ɔno de kura yɛn nkwa mu nti na wasi akyire ama ne ba no sɛ pastor yi hwɛ so ma me eduru deɛ wɔyɛ awi a mɛba abɛgye madeɛ nti wobɛkae a yɛgya ɔwɔ soro mpaeɛ no bakyɛ sɛ yɛnim ka yɛn agya ɔwɔ soro no yɛnim mpaebɔ no bɔ mummie mfiri ase a ɔbɔ no sɛn gyina hɔ Nyankopɔn no ɔno na anuonyam anidie ne tumi ɛyɛ ne dea ɛnyɛ agya ɔba ne wɔn kronkron yɛnkɔe yɛbɔ ɔba no kora bi sɛ ɔno ɛbaeɛ no ɔkaa sɛ ɔyɛ Nyankopɔn enti yɛtaa ɛfa no saa sɛ o ɔba no sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ɔba no sɛ ɔyɛ Nyankopɔn yɛntie ɔba no akasa num asɛm John chapter 17 verse 11 and 12 Yohane Asɛmpati du nson ne mu du baako ne dumienu aduonu mmienu okay na afei minni wiase bio na yenum na ɛwɔ wiase na saa nipa ya yɛtwa ha ahyia ni ɛwɔ wiase na me deɛ na ɔno yɛ so ane deɛ mereba wo nkyɛn ɔrekɔ n'agya no nkyɛn agya kronkron wɔn a wode wɔn ama me no ɛnyɛ ɔba no a ne bɛnya ɔko agya no a ne san de deɛ ɔwɔ ha nyinaa ma ɔba no fa wɔn sie wo din wo din mu na wɔyɛ baako sɛ yɛn nti Yesu kɔdu ɔmo bɔ no nyinaa ne sɛ ɔsɛ waka sɛ ɔne agya no yɛ baako saa baako yɛ no na ɔkyerɛ mu sɛ Nyankopɔn fa n'akyidifoɔ no nsie wɔ ne din mu na n'akyidifoɔ no ayɛ baako sɛdeɛ ɔno ne agya no ɛyɛ baako nti in the first place wanka sɛ ɔno ne agya no ho kronkron no yɛ baako wɔyi na si nkyɛn
in the first place oni agya no na ye den ba ko mienu pɛ afei oba achidifo ni nyina si ye nye den ba saa ba ko ye ni ti na na ye hia ha nanso emfa woni ne ba ko ya ye bɛyɛ emfa woni ne ba ko ya ye bɛyɛ obia de ne ho wa ha ye nka ye ti ne ye nan ne ye nsa mom emeda ne ipadua ba ko da dabi but obia de ne ho efi sɛ saa na abɔde osutie na mom ye ka sɛ ye baako a ye baako adwen ne nuye mu enti sɛ uhunu me na me gyina ha sɛ me kasa anye sɛ sabi me na mani ate ɛwɔ remnantfo nyina mu ana me na mano ate wɔ remnantfo nyina mu dabi baako ye nti ne ya adwen sɛ sɛdeɛ asomasi me kɔ a mɛka no onko gyina ya na mu nka enti baako ye ne saa nɛteɛ enkyerɛ sɛ omuti ne omunan ne omunsa nyina bubu anya saa dɛteɛ imu adonu mienu no aha na me de animonyam a wode ama me no mama wo ɔse animonyam a ɔno agya no de man no no ɔde bɛma yɛ sɛ yɛ so wonya baako sɛdeɛ yɛ wɔnyɛ baako sɛdeɛ ɔno nso ɛne n'agya no ɛyɛ baako no afei yɛmmerɛ no nti moma menkɔ deɛ ɛtɔ so enum no so enum no ne sɛ yɛn nyinaa hyia ha efi sɛ yɛkyɛ yɛn yini baako na ɛhɔ na yɛn nyinaa yɛfiri sɛ yɛyɛ akwanhwɛfoɔ mɛmi nda akwanhwɛfoɔ mfiti aseɛ no na yɛnye nyame baasa koro ni na yɛmfa nyɛ adwuma wɔ yɛn nwoma mu enti papa bi a yɛfrɛ no George Knight akwanhwɛfoɔ school pon no emu na ɔno atwerɛ history about Adventism kwan a asɔre no fa so baeɛ ɔkyerɛkyerɛ na ɔtwerɛ asɛm bi gyesɛ me ba ha na matumi ahu aka ne yie George Knight say most of founders of Seventh-day Adventism would not be able to join the church today if they had to subscribe to the denomination's fundamental beliefs. Most specifically, most will not be able to agree to believe number 2, which deals with the doctrine of the Trinity. Papa wa yesu ya kwanwefo abakosem. No say akwanwefo suma e wo sesi ai. Ye de mpanimfo na efiri ase no bebreba mu a nka won ma asore ni bi. Efiri se asɔre na gyina so atoso mienu e kasa fa nyame ba nsa kro ho no omo nye ntum weni suma ye bo hu dawuro weni suma ye ko ntokwa no se wona efiri ase no ka bebre emma bi William Johnson editor of the Adventist Review or say Adventist belief have changed over the years. Most startlingly is the teaching regarding Jesus Christ. Many of the pioneers, including James White, J.N. Andrews, Uriah Smith, and J.H. Wagner, held to an Arian or semi-Arian view. That is, the Son at some point in time, before the creation of our world, was generated by the Father. The Trinitarian understanding of God, now part of our fundamental beliefs, was not generally held by. Now, bebre achoro bi ameka se ye kan mreba boy na where fundamental beliefs 1872 there 1889 there and 1912 asore ni mfiti ase fundamental beliefs are different ase no there na kasa fa nyame hu nie say no mo define no that there is one God, a personal, spiritual, the creator of all things, omnipotent, omniscient, eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by his representative. Omonti asiani say, ajano na ye nyame, ono na ye a personal being, ono de ne ho. Na owo manyina yakasa owo manyina ne honhom ni ne tumi no
ɛwɔ mmaa nyinaa ɔmo nti aseɛ no afei the second one so the ɔmo ne si define no that there is one Lord Jesus Christ, Son of the Eternal Father. You see, that's why you nyankopɔn ne ba. Emrenti mame nkɔ animu baako nka ho. Papa wɔ yɛ ogyina so yi. Dr. Leroy Edwin From. Akwanhwɛfoɔ mu. Nyame basa pro eba mu no. Papa wɔ ya. Ellen White nie. Ellen White wɔ 1915. Now 1915 no 1912 fundamental beliefs are now wɔ hɔ ansa na Ellen White wu no. Ɛno na matwa ne picture ato so no. Na ɔka ni say mamemra 2 no so 2 ne say that that there is one God, a personal, that is at the first layer kan ye na omo ne nsesa no said the omo kan no na say omo nim say yakopon ye baako na ba bi owo bia no ode ne honhom afai owu wie ye no owu 1915 no 1931 tie said the afai de asesa abeye ye can say that there is that the Godhead that no man for Godhead and sin Oma kwa reformu na ya pese ya say Godhead no edane any Trinity. Nti eduma bi abi no use say Godhead and one Trinity. Say ubi sa question no kwa chira ani akase dabi Godhead na enye no one Trinity. Aya confusion bebre but what dey yam say the matoli ya say that the Godhead or Trinity consists of the eternal Father, a personal spiritual being. Na waba obedu anu wakase afewo we say first no mo can say it consists of one personal being eja no ko a say no wo say omode oba na beka ho wo ho ndi oba say one personal being no omo hihye miensa eja hyem oba hyem ho konkro hyem first for no nso dia nka ne saa omo ka eja ne dia wie na omo ayi asi ho na omo abeka oba ne dia omo awie Tena obisa yebeka say Trinity no obi a won the definition many asofo be bless especially SDA fo no obisa omo a ofra say aye Trinity di afei obisa no kono ube say wen kire mu ni we de enyepe wen kire mu ni we de enyepe ma share several of them ube mi hu mienu ni miensa a omo de enyepe but say what would you need de gratify o de o ye condemn mi wa omo mu jini na nkasa no say o kasa omo nkire ma ntokwasi omo ntem find it difficult. Yes sir. Trinity in the foundation they say the Father is God, Ajani ye nyame, the Son is God, Obani ye nyame, the Holy Spirit is God. Konkronu su ye nyame. Edi asamba pa the Father God is the Father, God is the Son, God is the Holy Spirit. The Father is not the Son is not the Father. The Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. And say obi ade ne ho, obi aye ni nyame edi ni kwi. Yo. Emrenti yanko yanim. Say ye no krese sa nete na obi aye nyame na obi ade ne ho a. Ene na problem kese pa. Eye me problem kese pa. Me ma wajina so nso. Say madru nsia no so. Say your fact definition ya kan say Trinity say na tie ajani ye nyame obani ye nyame hon konkron ye nyame a problem kase pa nie anye na meji Yeshua aforebo no tuma enye yie entumi nye yie gomra saafo nyina ye nyame adenti na meka ne saa say omu nyina ye nyame na ya omu miensa no ne kabom ma nyame wie peye dia na ba ko ni ho a mienu ni ntumi wie nyame ye woni me ya den butia miensa no na ma butia wie ye meboa nti butia ba ko firi ma mo mienu na aka ne nya butia meboa enti sa wo ka tell me say nyame no omo ye miensa no mo asi butia ma nyame ye wie mu die nti say ba ko ba bewu na che say butia no ba ko abu you know now can to me we able to and that is the problem. That
that is the problem. Because Nyankopon do odi do wiase ni. Se oya den. Odi ne ba. Me ba cho ne ba na odi ne ma se yenya ne den ye hwe da nim no san furu kosoro. Odi ne ma pamba nso. Obi uje. So me den. O me oni. Nti se Oko Paul Numanuma, Romans chapter 6 verse 23. Boni akatia den. Owu. Boni akatia den. Owu. Me ba cho wo boni be akatia be na na kabe na na odi nti ana wo se ya so ba asasi so. Wo di worker. Wo di worker. Nti se de o ba be tia o kana wu a wakatia no ye ntia ye. Anya mabo. Anya mabo. Anya mani hunu dabi. Anya obi a o pretend say wawu. No wu ye dabi. Wo di worker. Nti de o tia o kana ti so wu. Nti se o ka kire me say Yesu aye nyame dia na nie owu a eyeye Timothy ngoma no so ka kire ye say 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6 we dey me bre na so na Timothy ngoma ede kan tie mi ni mu endum no na Onyankopon kro na wo ho ni Onyankopon ni nipa nta nyina fo kro mo one onipa Yeshua Messiah that is wa Yeshua Messiah free the your friend Nyankopon ho emu da ho wan kan na nkan Nyankopon kro na wo ho no e bi say wa beye nipa ni sa Nyankopon ni ntam gyinafo nti yan otumi san kan no ho nka sa nyame no ho na wasa be kan no ho aka wa be kan no ho so san ye ntam gyinafo da bi wiye worry 6 no yimo aye ensia no ode ne ho e ma se agede ma nipa nyina se dai agede ode ne ho ma se propitiation for our sin agede obetia o ka ode no de ajewo o ka no so ye wuo nti sa ono amu a wakati ane ye ntiae but say ye ka kire so ye nyame so wu so ye nyame dia owu Ebaka to say ni ojani nyame sunu wo ho mo ojani nyame ya na no wo soro no ba se owurogu ho anya ono amu nti se wo wurogu ho na ono amu abewu a owu nti ona so exist bio Bible no so di adanse se owi ye ma ni tumi chen obi a wo soro ho ne se owi to nye se o ye ti se de wawu owi to ewu pa nye nada asem now ma me nko emre no nti me ba to kan adisem no ma me na adisem no de ehia me pa obi ba ka se bia form ha no ye se wawu asoro ha de wawu mo Revelation chapter 5 verse 9 ye kwa tie soro ha danse e bia asase so na ye ni be se o ka se wawu but asase so na honam ni na wuye soro ha de wawu but Revelation chapter 5 verse 9 ye na di semeti enumnyemo nkono na woto dwon foforo se wo fata sa wo je nwoma no obi a ni soro ha na obetumi aje nkwa nwoma afri Nyankopon nsam abia ma me no nkwaje di ola tumi akwa je san nkwa nwoma na mema me no mienu anya didaso ni anya nkwa eye dia ofata no dia na ma no fata ya o se ofata se dai wo fata sa wo je nwoma no una ofata se wo je nwoma na dentira na ubuem ne nsano no ubie nsano na ye dia so ano no e se wakum every say wa ye dai wakum me ba cho so wa dance ni o nti say no kwese onwu ye ba sasasi so no ye se wawu so wawu fine so ofo dia dance se wawu nti me no mienu ye ni da so a ewo mu a be ma ye nya nkwane se wawu so ofo si wawu asasi so mu ne ewo nkwaje se ya ti na me ba sa kuru ni dia sa se mi nti ase eye ye nten ya dia e be twatwo eye 1 John chapter 5 1 John chapter 5 na me de manu asi ya to so nso a entumi ma menye na me ba sa kuru ni eye se me pese me ji na me ba sa kuru dia me ma Nyankopon aye agya no e da ne trofo. Say na 1 John chapter 5
verse 9 to 11 ne ka no. Ɛna wɔn a ɛdi kan no ɛte num ne mu nkono ɛpintu baako. Yɛgye nipa adanse a. Sɛ yɛtumi gyina court. Nyankopɔn adanse so kyɛnɛ no. Saa Nyankopɔn na ɔbɔ ɔsoro ne asase no so kyɛn deɛ nipa deɛ ɔgye Onyankopɔn ba no die no. Deɛ ɔgye Onyankopɔn ba no die no wɔ adanse. Wɔ adanse wɔ no animu. Deɛ ɔnye Onyankopɔn nie no. Sɛ ɔnye Nyankopɔn nie a. Ama no adan ɔtorofoɔ. Ama Nyankopɔn adan ɔtorofoɔ. Ɛfiri sɛ. Wɔanye adanse Onyankopɔn adi ne ba no ho ani. Adanse a wadi wɔ ne ba no ho no ɔse yɛanye ni. Na yɛn ni adanseɛ no. Wɔn ni adanseɛ no. Sɛ Onyankopɔn ama yɛn daa nkwa. Sɛ wɔn ma yɛn daa nkwa. Na nkwa yi wɔ ne ba. Sɛ yɛbɛnya saa daa nkwa no a ɔde adua ne ba no mu. Na ne ba no wuo. Na ɛma mi no mmienu nya saa anidasoɔ yi. Yɛwɔ bi a ɔno nso bɛkasa. Mesrɛ wɔn awofoɔ no. Ɔnsɛ sɛ mo mma no ɔbaa ya na metwi me nan. Ɔho. Yɛkyerɛ sɛ TV no ɛnhyɛ dɛ nsi baabi pa bi saa. Nti obi fa ɔnam ho ka ketekete yagye yɛ ani so. Bɛtia ne gbɛ na bɔ. Nti mesrɛ wɔ a monka mo mma no ɛmata mo nkyɛn ma no. Nti na ɔmo ba ho ana asɛ ɛpɛ sɛ meyɛ. Mr. Ɔsɛ na kɔ ɔkɔpɛ no mfimfiri na ma no. Mo nso otwa me mfiri kakra. Mr. Ɔsɛ sɛ nom nsuo. Mo ma yɛn kɔ yɛn anim. Ɔyɛ gya no honhom mu. Mema ɔpanyin